Dear students of Standard 8, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 33. But for the chapter 7, this is lecture number 4. Right? So here whatever I am writing this is total number of lectures. So this is 33rd lecture about the mathematics of Standard 8. But in particular, I am discussing chapter 7. Already 3 lectures are over and this is the 4th lecture. I appeal all of you again and again to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Right? Okay, are you enjoying this? These are very simple topics that you are supposed to learn. And remember, mathematics can be understood properly only when you do lots of problems. First, develop the habit of reading the book that is given to you, right? And start thinking. Now, suppose we are interested in doing problem number 6, right? Suppose we are interested in doing problem number 6 of the exercise 7.1. right? So as it was given here, so it will be say problem number 6 of exercise 7.1. okay, so what is the problem? The total remuneration paid to laborers. See, total remuneration. Just one problem I will discuss and we will go for a new concept. So total remuneration. रेम्युनरेशन याचा अर्थ काय? लेबर्स जे आहेत, लेबर्स म्हणजे कामगार, त्यांना जे काही एकूण पेमेंट केलं आपण त्याला रेम्युनरेशन म्हणतात. काम केल्याचा मोबदला, रेम्युनरेशन, टोटल रेम्युनरेशन. ओके, पेड टू लेबर्स. कुणाला पे केलं? ते पैसे कुणाला पे केले? लेबर्सना, लेबरर्स, पेड टू लेबरर्स. Okay, employed to harvest soybean is in direct proportion with number of laborers. ते हार्वेस्ट सोयाबीन म्हणजे ठीक आहे, तर तो त्याच्याशी आपल्याला फारसं हे नाही आहे, तो डेटा आहे. कशासाठी ते लेबर काम करतायत, लेबरर्स काम करतायत, कामगार कशासाठी काम करतायत? तर सोयाबीनच्या हार्वेस्टिंगसाठी. ठीक आहे. सो द टोटल रेम्युनरेशन पेड टू लेबरर्स इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन विथ नंबर ऑफ लेबरर्स. राईट, is in direct proportion, not direction, sorry, direct proportion to number of labors. सो आपण आता व्हॅरिएबल्स घेऊया. रेम्युनरेशन पेड, समजा आता ते रुपीजमध्ये असणार ना, सो वी विल से R, remuneration म्हणजे R. So let R denotes remuneration paid. Okay, and N denotes number of laborers. So relation will be R alpha n. That means R is equal to Kn, where this is relation 1, where what is K? Constant of proportionality. Constant of proportionality. Okay, and now what is given to you? If remuneration of 4 laborers is 1000, find the remuneration of 17 laborers. So what is given? Remuneration, that means R is equal to 1000. R is equal to 1000 when N is 4. See, this is already given to you. इथे दिलेलं आहे तुम्हाला या प्रॉब्लेमच्या स्टेटमेंटमध्ये. इफ रेम्युनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स, आता रेम्युनरेशनला आपण काय वापरलंय? R.
मग हे किती लेबरर्स आहेत? 4. म्हणजे 4 कामगारांना रेम्युनरेशन किती पे केलं आपण? 1000. म्हणजे R is 1000 when N is 4. सो व्हॉट यू विल राईट? सबस्टिट्यूट हिअर. सो 1000 इज इक्वल टू, म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये आपण आता सबस्टिट्यूट करायचं ह्या व्हॅल्यूज R आणि Nच्या, म्हणजे मला K मिळेल. सो 1000 इज इक्वल टू 4 into K, right? So what is K? It is 1000 upon 4. So what is 1000 upon 4? 250. So K is 250, right? So 1 becomes, इक्वेशन 1 जे तुम्ही लिहिलं होतं ना, ते काय होईल बघा आता? ते R is equal to KN आहे, पण आता K ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली. सो 1 becomes R is equal to 250 into N. 250. This dot is डिनोटिंग प्रॉडक्ट, गुणिले अशा अर्थाने ते आपण वापरतो. 250 डेसिमल पॉईंट नव्हे हा. दिस इज प्रॉडक्ट. और इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विथ दॅट, you can write usual multiplication symbol. It is your choice, but I will use this dot for multiplication. So R is 250N. Now they are asking you find the remuneration of 17 laborers. So to find R when N is 17, कारण नंबर ऑफ लेबरर्स हे आपण N ने दाखवतोय. त्यांनी प्रश्न काय विचारला आहे? फाइंड द रेम्युनरेशन वेन देर आर 17 लेबरर्स. म्हणजेच तुमचं काय होईल बघा? R विल बी 250 into 7. सॉरी, आय विल इरेज दिस. R विल बी wrong with this. Oh, it's not working. Okay, I will write here R is 250 into 17, because now N is 17. So what is this product? 17 into 0, 0. 17 into 5, 85. So 5 carry 8. And 17 into 2 is 34 plus 8. So it becomes 42. So final answer we can write that find the remuneration. So remuneration of 17 laborers. Remuneration of 17 laborers is rupees 4250. Is rupees I don't know what is happening here. Is rupees 4250. This is how you have to write the answers. And main issue here is first whatever data is given, from that you have to find the equation of direct proportion. जसं आपण इथे इक्वेशन तयार केलं की हे जे R is equal to 250 into N, तर हा K आहे, हा कॉन्स्टंट आहे. आपण वर काय लिहिलं होतं बघा? यू कॅन सी हिअर अगेन backwards when you go. See, R is equal to Kn, where K is constant of proportionality, and that K we have to calculate by given data first. After you calculate K by that data, you can easily get the remaining things. Okay, so that is what these problems expect from you to do. Now with all this background, we will go for the next type of the proportion, and that is inverse proportion. So now we are interested in working on inverse proportion. ओके, दॅट वॉज डायरेक्ट प्रपोर्शन. दिस इज इनव्हर्स प्रपोर्शन. दोघांमध्ये काय फरक आहे? डायरेक्ट प्रपोर्शन याच्यामध्ये जी 2 व्हॅरिएबल्स इन्व्हॉल्वड आहेत, समजा एक एक्स आहे, दुसरं वाय आहे, आणि आपण असं ज्यावेळी म्हणतो की एक्स अँड वाय आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, याचाच अर्थ साधा आहे की एक्स वाढला की वाय वाढतो, एक्स कमी झाला की वाय कमी होतो. कारण त्याच्यामध्ये वाय आणि एक्स याच्यामध्ये जे इक्वेशन तयार होतं ते कसं होतं? वाय इज इक्वल टू के एक्स. म्हणजे y हा x वर अवलंबून आहे. y इज इक्वल टू के एक्स. ओके,
आणि एक्सची व्हॅल्यू वाढली की वायची वाढणार, एक्सची कमी झाली की वायची कमी होणार. दॅट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. इनव्हर्स प्रपोर्शन हे एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू वाढली की वायची व्हॅल्यू कमी होणार, एक्सची व्हॅल्यू वाढली की वायची कमी होणार, एक्सची कमी झाली की वायची वाढणार. दिस इज व्हॉट इज इनव्हर्स प्रपोर्शन. लक्षात घ्या. म्हणजे आता समजा एक आपण एक्झाम्पल घेऊया की सपोज आय हॅव टोटली 240 स्टुडंट्स. सेम एक्झाम्पल दॅट इज गिवन इन युअर बुक्स आय एम डिस्कसिंग. ओके, फॉर इनव्हर्स प्रपोर्शन सपोज there are 240 students. Suppose there are 240 students, right? And I want to arrange these students in rows, right? Number of rows in which I want to arrange, number of rows. So suppose is 8, number of rows is suppose 8. Then what will happen? Then each row will contain or will have 30 students. Each row will have 30 students. Why 30? Because 30 into 8 is 240. Okay, suppose number of rows आपण किती रांका केल्या? समजा त्या 10 केल्या. Then each student will have each row. So then each row, I will erase this. Okay, it is something problem always. So number of rows 10, then each row will have each row will have 10 rows, no? So 24 students. I will write ST for students. If you make number of rows 24, मी 24 रांका केल्या. Then what? Each row will contain 10 students. Each row will have 10 स्टुडंट्स. म्हणजेच काय झालं बघा, इथे रोजचा नंबर 8 होता, त्यावेळी प्रत्येक रोमध्ये 30 विद्यार्थी होते. 10 झाला, नंबर ऑफ रोज वाढला की विद्यार्थी कमी झाले. ईच रो विल हॅव 24 स्टुडंट्स ओनली. तोच नंबर आपण 24 केला, नंबर ऑफ रोज, तर मग एका रोमध्ये फक्त 10 स्टुडंट्स मला ठेवता येतील, कारण 24 गुणिले 10 240. इथे थोडक्यात आपण समजा असं म्हटलं की नंबर ऑफ रोज याला आपण व्हॅरिएबल एक्स घेतलं, अँड नंबर ऑफ स्टुडंट्स इन ईच रो, सपोज आपण वाय घेतलं, तर ह्यांच्यामध्ये काय नातं आहे बघा. आता इथे आपल्याला दिलेलंच होतं ना, एकूण 240 स्टुडंट्स आहेत, म्हणजे रोज किती आहेत आणि त्या प्रत्येक रोमध्ये किती विद्यार्थी आहेत ह्यांचा गुणाकार 240 येणार, राईट. मला काय इथे सिच्युएशन लक्षात घ्या, एकूण 240 विद्यार्थी आहेत, त्यांना आपण अरेंज करतोय, आणि किती रोजमध्ये आपण अरेंज करतोय. पहिल्यांदा आपण म्हटलं 8 रोज फक्त मी करणार. मग 8 रोजमध्ये जर मला 240 विद्यार्थी मॅनेज करायचे असतील आणि प्रत्येक रोमध्ये सेम नंबर ऑफ स्टुडंट्स, असं नाही की पहिल्या रोमध्ये जास्त स्टुडंट आहे, दुसऱ्या रोमध्ये कमी आहेत, असं नाही. ईच रो विल कंटेन सेम नंबर ऑफ स्टुडंट्स. तर मग प्रत्येक रोमध्ये 30 विद्यार्थी येतील, कारण 30 गुणिले 8 240. तेच जर नंबर ऑफ रोज मला 10 करायला सांगितलं, ठीक आहे 8च्या ऐवजी 10 रोजमध्ये ह्यांना अरेंज करा, तर मग मला काय करता येईल, प्रत्येक रोमध्ये 24 विद्यार्थी घेता येतील. म्हणजे ते 30 होते ते 24 झाले, का तर नंबर ऑफ रोज वाढले. तेच समजा मला सांगितलं की 24 रो करा, मग मी प्रत्येक रोमध्ये 10 विद्यार्थी ठेवेन, कारण 24 गुणिले 10 240. आर यू गेटिंग दिस? सो हिअर द नंबर ऑफ रोज and number of students in each row, this product will be same, 240 in our example. It is not necessarily 240 always.
But in this example, so what I can say, so by all these three examples that we have written, x into y is 240, right? That means what? Y is equal to 240 upon x. म्हणजेच मी असं म्हणणार की y and x are inversely proportional. Y and x are inversely proportional. Inversely proportional. मगाशी आपण आधीच्या सर्व भागांमध्ये शिकलो डायरेक्ट प्रपोर्शन. हियर इन्व्हर्सली प्रपोर्शन किंवा y and x are inversely proportional असं आपण म्हणूया. किंवा दुसरं वाक्यरचना अशी करता येते, y is inversely proportional with x. Okay, it means product of y and x is constant. It means product of y and x is constant. In previous example, y is equal to kx. इथे y upon y into x is k. See, in direct proportion, I will write it here. In direct proportion, that is y alpha x, it implies y is equal to kx. And in inverse proportion, you write it as y alpha 1 upon x. It means y is equal to k upon x, and that means this implies x into y is equal to k. आता इथे आपल्या एक्झाम्पल मध्ये काय झालं बघा, काय झालं, रोजचा नंबर जो होता तो आपण x घेतला आणि प्रत्येक रो मध्ये किती स्टुडंट्स असतील हे जर मी y घेतलं तर ह्यांच्यामध्ये काय नातं होतं बघा, x into y is 240. So this type of relation we got, x into y is equal to k. That k was in our example 240. I hope you understood. So this is the difference between direct proportion and inverse proportion. In direct proportion, y is equal to kx. समजा y आणि x मध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे, तिथे मी म्हणणार y is equal to kx. पण y आणि x मध्ये इन्व्हर्स प्रपोर्शन असेल तर मी म्हणणार x into y is equal to k. So these two examples or these two equations we should remember whenever we are studying this chapter variation. I hope you understood. y is equal to kx हा एक विषय झाला जिथे y आणि x हे डायरेक्ट प्रपोर्शन मध्ये आहेत. डायरेक्ट प्रपोर्शन म्हणजे x वाढला की y वाढतो. इन्व्हर्स प्रपोर्शन मध्ये x वाढला की y कमी होतो किंवा अदर वे राउंड, x कमी झाला तर y वाढतो. दॅट इज इन्व्हर्स प्रपोर्शन. ओके, डायरेक्ट प्रपोर्शन, the word direct tells you that when you suppose we are talking about the relation between y and x, y is some variable, त्याला काहीतरी अर्थ असेल. जसं इथे आपण घेतलं ना, y म्हणजे काय होतं तर नंबर ऑफ स्टुडंट्स, प्रत्येक रांकेमध्ये किती विद्यार्थी उभे आहेत ते आपण y घेतलं, आणि x म्हणजे रोज घेतल्या आणि एकूण 240 विद्यार्थी आहेत ते फिक्स आहे. पण x into y हे 240 होणार मग. आणि वह्यांच्या किमती वगैरे हे जी एक्झाम्पल्स आपण घेतली की 5 वह्यांसाठी 50 रुपये लागतात, तर 10 वह्यांसाठी किती लागतील, ते जास्त लागणार. म्हणजेच तुम्ही वह्यांचा नंबर वाढवला की किंमत वाढणार त्याची. सो दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन. पण इथे कसं झालं, नंबर ऑफ रोज वाढवलेत की प्रत्येक रोमधल्या विद्यार्थ्यांचा नंबर कमी होतोय. तर ह्या दोन गोष्टी नीट लक्षात घ्या की व्हॉट इज मेंट बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन अँड व्हॉट इज मेंट बाय इन्व्हर्स प्रपोर्शन. यू आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑन दिस आयडिया. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा मी इटरेट करतो म्हणजेच पुन्हा पुन्हा हॅमर करतोय तुमच्यावर की whenever you say that there is a direct proportion between y and x, what happens, and inverse proportion between y and x, what happens. In direct proportion, when x increases, y increases, and inverse proportion, when x increases, y decreases, right? So I hope you understood the concept. More and more discussion about this idea we will do in the further lectures. Okay. So we'll stop here. Appeal again I do that you subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures.
In these lectures, I have tried to explain the topic in a very simple manner. Okay, thank you. Have a nice day.